flow, but please get sucked out to sea. I wanna make sound. I wanna change everything. I wanna know it, feel it, take it all. I wanna fix everything. But the hardest part of this is to take who you are and change what you need. Stuck in a place you're
self-serving, 'cause it's all good till we grow complacent. Staying the same has made me impatient. I'm guilty and too tired of not being better, but oh how I wish I were. Don't tell me now, that's just the way it is. Another recipients of unoriginal sin handed down from the years we've wasted playing this game. We all feel the same, that we all lose this way again and again and again. We're guilty and too tired of not being better, but oh how we wish we were. Don't tell Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Stream. Ja, nachdem wir gestern Pathfinder beendet haben, startet heute, wie gestern am Abend dann angekündigt, ein neues Abenteuer auf der Wii U. Nicht mehr die aktuellste Konsole, aber das soll uns nicht daran hindern. Und zwar Xenoblade Chronicles X, wie es ja schon im Stream-Titel ersichtlich ist. Oder zumindest nicht im Titel, aber im eingestellten Game. Da hat jemand direkt mitgedacht. Ob meine Kameraposition da bleiben kann, weiß ich gerade noch nicht. Ich habe das Interface jetzt nicht mehr wirklich gut im Kopf, aber das machen wir on the fly. Ja, Xenoblade Chronicles X, soweit einfach gleich mal kurz vorab gesagt, hat keine Connection zum ersten Teil, den wir ja schon on-stream gespielt haben. Miiverse gibt's nicht mehr, whatever, wir brauchen kein Miiverse. Miiverse features unavailable, we will no longer be able to use Blade Reports, we don't need that either. Ja, also keine Verbindung zum ersten Teil, die Story steht komplett für sich alleine, basierend auf den aktuell vorhandenen Informationen, was man mit Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles X hat, ist das wirklich standalone. Setting ist auch komplett anderes, wie man da jetzt schon sieht, Sci-Fi. Und ich würde sagen, wir drucken da jetzt dann einfach mal auf New Game und legen los. So, disable auto power down for Xenoblade Chronicles X. When disabled, the Wii will remain active for as long as the game is loaded, regardless of current system settings or controller inactivity. Das, meinen Sie jetzt mit, ich soll das disable, enablen oder soll ich das, whatever, wir werden ziemlich aktiv spielen normalerweise, es sollte keinen Unterschied machen, ich drücke jetzt einfach auf enable, save. Brightness Level wird schon passen. Autopower down. Disable the setting to override Wii U console. Okay. Whatever. Jetzt kann man es nicht mehr ändern oder was? Finish the settings. When playing online, your in-game profile will be shared. That's okay. Save data will be overwritten. Und let's go. Warum sind da Devs eingeblendet?
July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Their weapons were terrifying and powerful beyond human reckoning. Our planet was overwhelmed, its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The Coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth-Life Colonization Project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet, from every major city on Earth. Bravely, we leapt from our cradle, our home for the last 4.5 billion years. But most of the arcs never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Among them was our ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years wandering in space, searching. We thought of ourselves as the lucky ones, the pioneers who would settle a new world. But our past caught up with us, literally. The alien blitz was unrelenting. If not for the efforts of a lone hero, we would never have survived. Our ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the White Whale was pulled into the gravitational field of a nearby planet, its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Ja, soweit dazu. Erde zerstört, paar Überlebende geflüchtet und damit sind wir jetzt in der Charaktererstellung angekommen. Ich habe keine Ahnung, was man da nehmen soll. Ah, es ist irgendwas so egal. Whatever. Fangen wir einfach mal damit an und dann schauen wir weiter. Size. Ja, genau, da kann man den Hintergrund switchen. Ganz eine wichtige Funktion, dass man ja weiß, wie man ausschaut. Ich würde sagen, überdurchschnittlich, aber nicht übertrieben. Hautfarbe sollte passen. Freckles. Brauchen wir nicht. Narben brauchen wir auch keine. Moles werden überbewertet. Style, Frisur. Aber Freckles sind cute. Einen wunderschönen guten Abend, Cyberdomi. Wie geht's dir? Ich würde sagen, eine wilde Friese ist wichtig, um auf dem neuen Planeten zurechtzukommen. Oh, man kann noch eine einzelne Locke aktivieren. Nehmen wir. Gekauft. Ich würde sagen, Bart ist okay. Alles gut und dir? Heute war ein Höllentag. Also, ich hab's gestern versprochen, deswegen streame ich heute, aber heute war echt. Wir haben von in der Früh bis am Nachmittag mehr oder weniger, also kein Komplettausfall von den Server in der Firma gehabt, wo die Kunden E-Mails und so weiter drauf haben. Aber
ziemlich gravierend, also es sind einige Leute, haben sie nicht erreichen können und das hat sich den ganzen Tag gezogen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen voll green, weil green ist cool, aber vielleicht ein bisschen heller. Nein, es braucht man nicht. Ich sag da ganz ehrlich, ich hätte darauf verzichtet. Ah, okay, da kann man... Kann man so ein bisschen an Kontrast reinbringen, aber das ist zu dunkel. Warte mal, das sind die... Vielleicht muss ich dann da, weil es ist eh schon so hell. Aber, da fällt mir ein, ich hab's direkt da liegen. Ich hab was Tolles bekommen heute. Ich hab gestern auf Amazon ein Kabel bestellen müssen. Und wo ich das Kabel bestellt gehabt habe, hat mir Amazon was Tolles vorgeschlagen. Ich hab's bestellen müssen. Es ist direkt heute geliefert worden. Es ist super. Ich habe einen Plüschmimik, den man aufhängen kann. Und der da eine Tasche hat, um Würfel oder was ähnliches reinzutun. Ist er nicht großartig? Ich habe das Ding gesehen, ich habe nicht widerstehen können. Ich habe ihn instant bestellen müssen. Ich glaube, das kann man lassen. Da haben wir so ein bisschen einen grünen Kontrast drinnen. Das ist fein. Das nehmen wir. Okay, Spezial ist das. Mustache spielt. Roots Tips Color, Tips Color. Hammer. Next. Augen. Hast du eigentlich Pathfinder jetzt dann überhaupt mitkriegt? Weil du warst zumindest nicht lesbar im Stream dabei. Also ich meine, es fehlt eh nur noch der letzte Teil auf YouTube, den werde ich denke morgen hochladen. Jupp, hast du, dann ist gut. Okay, Sample Boys. Hey. Huh? Easy peasy. Easy peasy. Yeah. I've been staggered. They staggered me. Sorry, but it was... Hey. Here I come, son. Hey. Yeah. Let's get this started. Mir gefällt der Rebel. Wir nehmen den Rebel Keith Silverstein. Und ich würde sagen, damit sind wir le finish. Finalize, let's go. Ich hoffe auf jeden Fall, dass morgen ein spannenderer Tag wird. Aber da gab es Make-ups. Attention, external access confirmed. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magst du eigentlich demnächst dann dieses Kirby-Game noch einmal spielen, was der heuschrecklich letzten Freitag angesprochen hat? Weil kann man natürlich gerne einen Termin ausmachen. Releasing hatch. Please stand clear. Ich nehme das mal als ein Ja auf. Hey there. Looks like you're all in one piece.
careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Scheißwetter. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? It must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Please enter a name. Good, there we go. What else you remember? It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? So, nachdem wir ja da uns selbst spielen, im Gegensatz zu den anderen beiden Xenoblade-Teile, wo man ja einen Protagonisten, der geschrieben ist, spielt, sind Konversationen, wenn man irgendwas gefragt wird, halt dementsprechend dann stumm. Man sucht sich die Antwort aus und hätte gelacht, wenn du den Schilk oder Schalk genannt hättest. Dazu kann ich aber sagen, damals, wo das Spiel released worden ist, weil es ja so gewissermaßen einen Multiplayer-Modus hat und man andere Spieler so auch als NPCs dann anheuern hat können, du hast ständig solche Schulks in diversen Schreibweisen gehabt. Überall. Ständig. So, sure your body is working fine oder sure you are still disoriented? My body is fine. We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first, you'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. So, follow the arrow, take a moment, check the minimap. Arrow zeigt uns an, wo das nächste Main Objective ist. So, Out of Combat Interface ist die Cam eigentlich ganz gut platziert. Und ob sie das in Combat auch ist, sagen wir da nicht. Most of the white whale's life pods didn't survive the crash, like this one. You're one of the lucky few. Right. You don't even remember the white whale, do you? You know, the L-002? The ship we escaped Earth on? You remember Earth, right? Planet Earth. Your homeworld. Ah, homeworld. Or rather, it used to be anyway. Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces. And destroyed. Das ist halt echt ein Problem im Weltraum, gell? Wenn du Ring damit any bells? mit wem Krieg führen willst, du kannst das halt nicht woanders machen. Du hast halt praktisch Don't keinen feel bad. Platz. It's one memory I'd like to forget. I know.
It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? Ganz ein gefährliches Monster. Target and Draw. So, das Kampfsystem ist im Grunde genommen relativ gleich wie Xenoblade Chronicles 1. Man hat da unten seine Skills, die man aktivieren kann. Man hat allerdings in dem Fall zwei Waffen, also ich kann da zwischen meiner Schusswaffe und meinem Messer frei hin und her wechseln. Wenn ein Skill eine bestimmte Waffe voraussetzt, dann wechselt der Charakter automatisch zu der Waffe in dem Moment, wo man den Skill einsetzt. Das ist ganz praktisch. There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Show interest in finding work. Sei mal motiviert. Then you're interested. In that case, I might have just the job for you. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Advanced Iron Blades. Menu cannot be opened at this time. Okay. So, es gibt dann immer wieder in der Welt so Loot-Teile. Da muss man dann einfach Taste spammen, ganz wild. Und dann kriegt man in dem Fall Erfahrung, bisschen Kohle und noch irgendein Rüstungsteil. Und was wir auch noch aus dem ersten Teil schon kennen, sind doch diese Objekte, die man einfach in der Welt aufklappt. Es waren im ersten halt runde Orbs, da sind es jetzt an irgendeine kristallähnlichen Dinger komplett egal. Das nehmen wir auch noch mit. Get all Salute. Also vom Großen und Ganzen, wie sich das Spiel spielt, ist es sehr ähnlich zum ersten Teil. Was so ein Unterschied ist, ist dieser grüne Kreis, den man da am Mob sieht. Das kann man dann auch fixieren, dass man garantiert auf die Stelle geht. Größere Gegner haben davon dann mehrere und damit kann man einfach gewisse Körperteile vom Gegner beschädigen und letztendlich zerstören, und dann kann er, wenn er da eine Special Ability daran gekoppelt hat, die einfach nicht mehr einsetzen. Also man kann die Gegner gewissermaßen entwaffnen, was teilweise notwendig und vor allem auf jeden Fall nützlich ist. So you like knocking people around? Nice work. Mal schauen, ob wir das da oben auch gleich noch looten können, wenn wir schon da sind. Jupp. Man hat einen tollen Sprint, der an wesentlich schneller voranbringt als die Standardbewegung. Here they come. Wir wollen wohl einen Streit. Open fire. Follow me. Target in sight. Assault hammer. Flame Shadow grenade. strike. Nice. Move in and do some damage. Reinforcements. Watch out. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, mit dem Dolch im Nahkampf drauf zu hauen, dann nehme ich dann doch lieber das MG. Hostile neutralized. Switch to close range combat. Dinner is served. Gotta say, this blade's looking pretty sharp. The rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me.
I promise you're gonna love this. Pretty wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigents down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Ja, also man hat in dem Game keinen relevanten Fallschaden. Also ich könnte wirklich, so wie sie es gesagt hat, problemlos da runterspringen. Es wäre überhaupt kein Problem. Ich habe mehr Bock auf die High Road gerade, deswegen bleiben wir einfach auch oben. Was sind nette Tierchen, die müssen wir nicht. Wir müssen nicht gleich den ganzen Planeten abschlachten, glaube ich. Nette Tierchen können wir, glaube ich, auch einfach nicht rumspaßen lassen. Darf ich jetzt schon das Menü aufmachen? Ja. Mal checken, ob wir vielleicht gearmäßig schon was verbessern können. Okay, die Advanced Iron Blades kann ich nicht equippen. Aber da haben wir immerhin schon eine bessere Rüstung. So, sie hat da Iron Blades und die Advanced. Während weniger Damage, mehr Accuracy, im Endeffekt komplett wurscht.
der angeht. Nö, der schlaft da. Grundsätzlich ist das Game an sich komplett Open World, also man könnte von Anfang an... Okay, der will Stress. Man könnte von Anfang an überall hinlaufen. So wird das mit dem Targeten funktionieren. Also, sind eh Bade-Aggro, dann hilft es ja nichts. Von man irgendeinen. Ja, also man könnte von Anfang an überall hingehen. Man wird nur die meisten Areas am Anfang nicht überleben. Und das ist teilweise ganz schön weit zum Gehen. Now, topple him with some gunfire. Don't push me. Roger. I'll topple him. Shadow strike. Damage lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig aktuell. Flame grenade. Upper hand. Now, melee attacks. Block this. Move in and do some damage. Nice work. Ne, ich glaube, davon könnte man auch gleich noch einmal in eine Streitsituation mit der örtlichen Bevölkerung kommen. Here they come. Jupp. Falsche Taste. Roger. Assault hammer. Topple them. Fire away. Target in sight. Screamage destroyed. Move in Flame and strike. grenade. Upper hand. Now, topple him with some gunfire. I'll topple him. Easy peasy. Nice work. Es könnte irgendwo einen leuchtenden Loot-Teil wieder stehen, wenn ich es schon auf der Map sehe. A Storm Assault Rifle. Mehr Damage. Kauft. Der will sowieso Stress, wenn ich vorbeilaufe, also... Okay, ich bin mit der Steuerung hoffnungslos überfordert. Let's see what you've got. Assault Now, hammer. melee attacks. Flame grenade. Block this. Fly nice. Move in and do some damage. Scream edge. Slit edge. Sliding slinger. Wo ist da oben der Rotbart? Irgendwo da gibt es natürlich den üblichen super High-Level Starting Area Offen Mob. Der müsste, glaube ich, wirklich irgendwo in der Area sein. Also falls das jemand noch nicht kennt, es gibt in Xenoblade Chronicles 1, 2 und auch irgendwo da im X weiß ich jetzt nicht, wo er ist, ziemlich am Anfang vom Game, also in einer Start-Area, einen named riesigen Offen-Mob, der dich natürlich hoffnungslos zerfleischt, wenn du die mit ihm anlegst. Gotta say, this blade's looking pretty sharp. So ein bisschen ein Troll-Move von den Entwicklern, glaube ich.
Wir werden ihn wahrscheinlich früher oder später noch finden. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The white whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the west gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Rexes. Riled. We can't leave them roaming here. Not this close to the gate. We're gonna have to take them down. You ready? Sowieso. Have to be like this. Open fire! Follow me! Apartment in sight! Assault hammer! Breathe in! Flame grenade! Lock this! Shadow strike! I'm doing good! Your turn to land again. Roger. So, from the side boosts damage. Also es gibt natürlich auch wieder, dass man gewisse Attacken Follow up with melee attack. von der einen oder anderen Position machen soll. Got it. Flame grenade! Shadow strike! Appendage destroyed. Move in and strike! It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Na dann. Auf in die City. Achievement unlocked. My first gold drop. Nice. Der Ausblick ist schon nice. Aber ich glaube, da kommen wir gerade noch ein Stück weiter auf. Ja, man, minimal zu vernachlässigen.
Da sehen wir jetzt auch die praktischen Combat High Heels von der Elma. Well, here we are. Not too shabby, huh? For a giant beached spaceship, anyway. But, like it or not, this place is our home now. We took the name from the city it was modeled after back on Earth. We call it New Los Angeles. Welcome to NLA. And so it was that another survivor came to join our band of refugees. Together, we resolved to forge a new way of life here on Mira, come what may. New LA was our beautiful lie to ourselves. Truth is, we were adrift, heading into the unknown. Our native home was gone, swallowed in a shroud of light. And our future was uncertain. We had no idea what fate lay in store for us. Only that we had to keep living in order to see it. Yes, overwrite the save. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Let's start with your living quarters. Follow me. Brave citizens of New Los Angeles, good day. This is your Director General, Maurice Chausson. Today, I once again come to you with news I am truly delighted to share. Yesterday, we repatriated 10 more White Whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive 2 Monate. and flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Part of my Since when? initiative for the rescue and recovery of 2 days all ago, ma'am. our brothers and sisters. I stand here truly From political aide to Director General in just a few weeks. At this rate, he'll be Emperor by next month. for a better NLA and a better Irina? tomorrow. Gwyn? Nice work out there, ma'am. So, was haben wir da? Ask who these people are oder wonder why they call Elma Ma'am. Ask who these people are. Wir wollen ja die Leute kennenlernen. Introductions. Irina Akulov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Wait, what? What happened to 10 more crew members? Come on, seriously? Chausson was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Irina. I'm with the Interceptors. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. The three of us were in the Coalition forces together.
Specifically, the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still Colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Right. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Wieso meinst du, wie viel Zeit da vergangen ist bisher? Chapter 1. Hey! War nur für, weil die sich so gut auskannte und du so, hä? Okay, ja. Ich finde es ein bisschen weird, dass sie direkt ums Ecke erst 2 Monate später noch so einen Port finden, aber I guess Gameplay Mechanics und so. Das rote Emergency ist in der Regel kein gutes Zeichen. Danger verbessert die Situation nicht unbedingt, was drüber steht und drunter. Damn it! Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt. Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh Sie man, hat it's a good thing I Menado caught that. übersprungen. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-who's? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. So, find out how old Lynn is oder find out what happened with the exhaust? Find out what happened with the exhaust. Yeah, well that, doesn't usually happen. We know it doesn't, Lynn. Look, I know what you're thinking. But believe me, young as she may look, and yes, she is young, she's actually one of our top talents. Most of the time, that is.
Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! So, die Lynn in die Party. Mal schauen, ob das da schon geht. Okay, na. Man kann später grundsätzlich auch einen anderen Charakter als Main Character festlegen und dann zum Beispiel die Elma steuern, wenn man das will. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich vor in der On-Stream Playthrough, aber mal schauen. Vielleicht machen wir es spontan einmal just for fun. Es geht auf jeden Fall. Wo ich auch erst bei meinem zweiten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, draufgekommen bin. Aber beim ersten Xenoblade Chronicles 1 Playthrough auch eigentlich nur Schulk gespielt, also tja. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. Skells also where sind the die West Gate is großen located. Mech-Roboter. Remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley, as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks.
Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. So, da können wir uns, glaube ich, dann noch Yes. kurz... Genau. Da steht jetzt eigentlich wieder so ein gelbes Loot-Teil, wie man da über dem sieht und auf der Minimap. Allerdings ist da unser Skill noch nicht hoch genug dafür, das kann man später upgraden, also darf ich das leider noch nicht looten. Ich muss auf den guten Loot verzichten, es ist grausam. Armory Alley ist, wie es der Name schon sagt, der Shopping District für alles, was Waffen und Rüstungen angeht. Aber ja, da kommen wir dann später noch her. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Ask about registration oder frown and say nothing. Ich bin motiviert. Ask about registration. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi! Miss Cool. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale. Nope. But now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss.
Memory loss. From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Ask how we ended up on Mirror. Ask for more information about Blade. Ask about registration. Ask how we ended up on Mirror. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Warum waren noch keine Waschbären live? Wir haben schon eine Katze gesehen. Wir haben schon eine Katze gesehen. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Ask for more information about Blade. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. I don't think so. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. Yep. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold.
This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the lifehold. Are in the lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the wollen meine caretakers of Daten. humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Take a guided tour of the Blade Administrative District with Lynn and Alma and learn more about life as a member of Blade. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, es war irgendwas mit Builders After Destruction of Earth. Was war das, L? Das ist echt nicht so. Ja, wir wollten cool Blade hassen und haben uns danach überlegt, was wir überhaupt damit meinen. Legacy. Logisch. Nein, also das hat sich so ergeben. Sie wollten definitiv den Text haben und sind dann drauf gekommen, das kann man ja abkürzen. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah, Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Oder Shield von Marvel. Get a load of that Skell. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Diese Skells sind wirklich cool. Gaze longingly at the Skell. Now this guy gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, the bipedal and vehicular transformations. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? Yeah, you know what I'm talking about. Actually, I don't normally show this to people, but I've been working on some Skell fanfiction. Hold on, I'll just pull it up here. One sec. Lynn? Oh, right. Sorry. Lynn ist schon cool. Originally, Skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without Skell technology.
I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only blades are allowed to pilot skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Die Poppy wäre sicher ein guter Scale-Pilot. Spoiler, so viel, natürlich kann man später Skills steuern. So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. Ja, And if the schon auf mit assignment die seems too Spoiler. tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Aber Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? das hat man damals schon in Trailern gesehen, also so der schlimme Spoiler ist das nicht. Ta-da! The Blade Scout Console. When the going gets tough, the tough go to the Scout Console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Es geht sicher nicht einmal Team aus. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das werden wir dann noch sehen, da die erste Konsole Sidequests, die zweite eben andere Spieler als NPCs anheuern, werden wir eher weniger brauchen. Es gibt genug NPCs im Game, mit denen man das machen kann. In Blade ist ein D, also passt schon, ja, weil das M ist nicht da. Dieb. Oder Deal. Deal. Hey.
So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. Both. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the tour. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Hey! So genau muss man das mit diesen Buchstaben ja nicht nehmen, gell? So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chosan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Und direkt 5000 Kohle abgegriffen. Gotta say, this blade's looking pretty sharp. Mal schauen, ob ich das da schnell looten kann. Ich glaube nicht. Nö. Mechanical 4. Und ja, die Musik ist halt die Musik. Was soll ich dazu sagen? Aber ich mag sie eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn sie stellenweise ein bisschen schräg ist in Xenoblade Chronicles X, ich mag die Lieder eigentlich. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Aww. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Look into Nagi's eyes and nod firmly. Sir, yes, sir.
I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Elma, he can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Man kann übrigens nicht wirklich ablehnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was passiert, wenn man Nein sagt, aber... Let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the East Gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Elma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Let's Training go. or not, let's go install the hell out of that probe! So, nachdem das jetzt zumindest sage ich einmal großteils aktiviert worden ist, ich switch jetzt nur kurz die Szene, damit man das einmal gesehen hat. Für die Steuerung des Spiels ist dieses ganze Gamepad da nicht ganz unwichtig. Es ist jetzt nichts, was irgendwie im Stream verpasst werden würde, also da passiert nicht live was, aber man hat da unten eine Map, kann dann grundsätzlich bei der letztendlich umschalten. Was wir da jetzt dann auch schon sehen, sind im Bereich die gesamte Karte, also da wo man diese farbigen Bereiche sieht, da ist eben unten wo es blinkt, ist ein LA drüber, ist das was man draußen gesehen haben und dann rundherum die anderen Farben sind halt weitere Areas, wo wir später hinkommen. Und letztendlich Schnellreise wird auch über das Menü da unten gemacht, also nicht irritiert sein, falls plötzlich einmal ein komischer Teleport passiert und mal woanders wieder auftauchen. Das wird alles über dieses Gamepad gemanagt. Aber es passiert nichts live drauf, was man im Stream dringend sehen müsste. Demnach will ich gar nicht drüber nachdenken, wie ich den Screen irgendwie on-stream bringe. Und bevor ich da jetzt an die Barracks verlasse, sollte ich vielleicht wieder zurück in die richtige Szene wechseln, damit man nicht doch noch Content verpasst. Das wäre dann doch vielleicht eher uncool gewesen. Aber ja, das ist das Gamepad. Also nur Kartenzeugs, passt auch. Ja, Kartenzeugs, im oberen Bereich gibt es noch eine Infos um irgendeine Rewards Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the zur city this Verfügung time. stehen. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigen activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigen butt, huh? Suggest it was you and Elma. Suggest it was Arena and Gwyn. Kannst ja wieder eine Vorlesestunde mit Zeng machen.
Haben wir irgendwann einmal eine Vorlesestunde gehabt? I don't know. Suggest it was Irina and Gwyn. Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does he know Irina and Gwyn? Stimmt. Nia. We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour probe baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Bei Nia da in dem, im Forest, wo man in dieser Traumwelt oder was das war, den Text gehabt haben und so, ja. Stimmt. Das war cool. So, da erklären sie jetzt auch noch einmal das mit der Segment Map. Was da dann auch noch dazu kommt, weil mein Auftrag jetzt ist, diese Probe zu installieren. Also diese Probes, was man da platziert auf der Map, kann man dann im weiteren Verlauf auch upgraden. Auch das macht man dann einfach direkt über dieses Gamepad und die werfen dann so nach und nach, was weiß ich, Ressourcen oder sonstiges ab. Wenn man da weit irgendwann das relevant managen, dann zeige ich das einfach noch einmal, was man da macht. Aber es wird ein bisschen dauern, bis das Ganze relevant ist und besonders interessant ist es auch nicht. Das ist halt einfach, man macht's und kriegt Boni for free Stuff. Cool. Das ist es. Dank meiner grünen Haare bin ich da im Gras natürlich perfekt getarnt. Haufen tote Mobs. What the hell happened here? You don't think that one Sinicula could have killed all these simius? Unless... Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That Sinicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Sinicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Sinicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Sinicula corpses. But here, the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Sinicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Sinicula tyrant sighted not too long ago, but it was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep, and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. Das liegt sogar kein Stress. Das muss ganz entspannt angehen. Suggest killing a tyrant, ask what the tyrant is. Suggest killing the tyrant. Whoa!
whoa there, rookie. We're talking about a tyrant here. Do you even understand what that means? We should probably explain. Tyrant is our term for any indigenous life form that falls outside of our usual threat ranking system. In other words, they're too powerful for us to even measure how dangerous they would be to take on. And too powerful doesn't always just mean physically strong. If a creature has even a single especially nasty trait, it's classified as a tyrant. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. So just the three of you can handle it. So say you can't just leave it so close to New LA. Ja, eben, das Vieh ist gefährlich. As long as you understand the risks involved. Risk. Lynn? Count me in. The same goes for everyone in New LA, but if we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. How about Besides, running? if I Nix need running. to, I can always run away while it's busy chewing on one of you guys. Fair enough. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. So viel habe ich bisher auch noch nicht gefaced, muss ich sagen. Da waren ein paar Mopperland dabei und dann Wölfe, aber ja. So engaging tyrant is no small task. It is important to equip your best before charging in. So double check all weapons and gear. Oh, and make sure your arts are ready and leveled up, okay? That's the first step to becoming a combat master. So, dann checken wir das einfach mal. Wir sollen da das Gear überprüfen. Ich glaube, gearmäßig dürfte eigentlich nichts sein, gell? Für sie haben wir vielleicht noch eine Kopfbedeckung. So, und dann haben wir da Arts. Okay, ich habe zumindest schon ein paar Current Battle Points. Was mich aber trotzdem zuerst noch mehr interessiert, Klasse. Okay, da kann ich noch nicht hin. Wahrscheinlich brauche ich Level 10 im Drifter. Also, man wählt da seine Klasse dann selbst aus. Man fängt als Drifter an, dann geht man da in Striker, Kommando oder in Forcer rein. Und dann je nachdem, was man sich da ausgewählt hat, halt eben immer weiter in der Klasse voran. Bin mir noch nicht ganz sicher, was wir machen werden. Machen wir nachher, wenn es soweit ist. Skills sind dann Passives. Hat die Elma schon so viele Skills? Nö. Okay, die kann sie später kriegen, hat aber noch keine. Die Lynn hat auch noch keine, also Arts noch einmal eine. Was haben wir denn da? Wir haben einen Soul Hammer, der Inflict Tafel macht. Wie upgradet man das Ganze mit X? Zuerst einmal bringe ich scheinbar die ganzen Skills durcheinander, sehr gut. So. Upgrade. Ah, da rechts drüben steht, was passiert. Es wird Hitscaling besser, Cooldown besser, Additional Effects besser. Chrome Armor, Physical Res up. Braucht man sowas? Lieber mehr Damage, oder? Mann, ich habe noch genau 4 übrig, dann kann ich da Chrome Armor noch einmal upgraden. So, da haben wir jetzt die Elma. Was hat die Elma überhaupt? Shadow Strike, Dual Swords, deals Weapon Damage, inflicts Dagger from behind, boosts Damage.
Weapon damage from a side boosts TP, raises critical power, boosts critical chance, boosts evasion. Upper hand gains critical power. Deals weapon damage, boosts damage in ranged combos. Und dann haben wir noch die Lin, ein Shield Trooper mit Gatling und Shield, also gewissermaßen Tank. Thermal Res Up, Weapon Damage plus versus Topper Targets plus Damage. Deals Weapon Damage, inflicts Topper, deals Thermal Damage. Einfach einmal irgendwo eine Killpunkte eine und so tragisch wird das alles noch nicht sein. Und jetzt verschieren wir einen Tyrant her, weil das ist ein großer Käfer. We've been spotted, and it's big. Engaging. Wait up, fire for it. Leave me to me. Throw armor! Shadow strike. Flame grenade! Carnival. Sliding. Slinger. Off balance. Appreciate it. One minute, damage. Aber es ist ein Tyrant, der ist voll gefährlich für die City und so. Der Vollkampf der Pursuer. Shadow strike. Off balance. Throw armor! Appreciate it. This is hot! Now, topple him with I'll some take the gunfire! Got it. Use an aura. Get control of the battle. Sliding. Slinger. So einfach schön nach der Reihe immer gewisse Teile fokussen. Assault hammer! Das kann man ziemlich verwundern. Off balance. Gemein gefährlich. Es wollte die Stadt angreifen. Einen wunderschönen guten Abend auch dir, Joe. Xenoblade Chronicles X, ja. We are awesome! That's we are. Nice work, Lynn. Wie geht's You dir, fought Joe? well. Alles okay bei dir? You did too. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. So, da The sind top half of the irgendwann den hat cylinder alle erwischt, auch contains einen the probe älteren, einen itself. hinteren. Oh je, The bottom dann half wünsche is ich a euch laser. allen It gute dissolves the Besserung. soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. So, danke, geht allen gut, soweit leichte Grippesymptome. Ja, hoffentlich wird's nicht schlimmer, aber also immerhin von den meisten hört man ja, dass es derzeit dabei bleibt. Bei uns ist momentan im Büro auch so, also einer ist derzeit wieder zurück im Homeoffice, weil der gerade gehabt hat und das ist genau der, dem die Lungen zusammengefallen ist vor ein Jahr, 1,5 Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also soweit das Covid hat er wohl, glaube ich, in der Zwischenzeit relativ gut überstanden, aber dem merkst du halt echt an, dass es ihn halt schon immer noch ein bisschen niedergehauen hat, aber wie gesagt, dem hat die Lungen zusammengehauen, wegen seiner Raucherei eher, also jetzt nicht wegen Covid. Und heute in der Früh hat mir ein anderer Kollege geschrieben, dass er Krankenstand ist erst einmal wegen Fieber
und der wartet noch auf Testergebnisse. Also es kann auch sein, dass bei uns in der Firma, ich bin gespannt, ob es noch weitere Kreise zieht, wie es sich entwickelt. Ja, keine Ahnung. Kann man eh nur bestmöglich sich absichern und aussitzen irgendwie. Es war interessant, bei mir war der selbst das Negativ, beim Noah auch immer, bei der Eva war ein leichtes Strichel und deshalb haben wir PCR gemacht. Simon hustet. Oh. Wenn die ganz Kleinen krank sind, das tut immer so weh zu sehen. Und weißt du, wenn du irgendwas brauchst, einfach melden. Einfach sagen, dann kümmern wir uns darum. Um es dir auch kurz zu zeigen und ein bisschen was Positives nebenbei dazwischen reinzustreuen. Ich habe heute einen Mimic bekommen, den ich mir bestellt habe. Kann man Würfel reintun. Der Kleine auch war eher wie Verkühlung, da haben wir uns jetzt keine Sorgen gemacht, aber nur hat die ersten Symptome gehabt und die Angst, dass aus der Kita kommt. Ah! Ja, stimmt. Das ist natürlich, das kann gut sein. Das war ja bei den Kindergärten schon immer so. Hat man beim Luca immer mitgekriegt. Ein Kind kriegt irgendwas schon noch damals vor Covid und die ganze Familie reißt es nieder. So, da sind wir interessiert und launchen die Probe. Na, aber wirklich, also, wenn du irgendwas brauchst, einfach sagen. Xenoblade, Probe, zap. Good. Also. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. Bei dem Ding geht es darum, dass man so ein Scanner-Netzwerk über den Planeten aufbaut. Falls du das vorher noch nicht mitgekriegt hast. Solid connection to Frontier Nav. Excellent. See, at the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Er gibt da kurz den, I think even my cooking got better. So, I'm Lau, a Pathfinder. If we're gonna go front enough, we need to install more data probes. Plant one, simply approach vacant site, press A button. So machen wir es. Herr Zusammenfassung für Joe. Mache ich gleich, sobald da das Menü fertig ist. Northstar, report back to base, let you in a secret. A giant beast like that is usually best engaged with a skull. Neutralizing a foe like that on foot, especially a tyrant, is pretty risky, so be careful about such things in the future. Was sie damit meint ist, je größer der Gegner, desto größer solltest auch du selbst sein. Also du hast in dem Game tatsächlich einen Vorteil, wenn du in einem Scale bist und einen kleineren Mob angreifst. Das nicht nur, weil der Scale generell stärker ist, sondern auch wirklich die Größe an sich macht schon einen Unterschied. So, Zusammenfassung. Und zwar, Xenoblade Chronicles X ist für sich alleinstehend, also es hängt nicht mit dem ersten Teil oder dem zweiten Teil zusammen. Und Story so far, die Erde ist im Grunde genommen in einen Krieg von zwei Alienrassen dazwischen reingeraten, im Zuge dieses Krieges zerstört worden, weil sie aber soweit schon vorgewarnt worden sind, dass diese Alienrassen auftauchen werden, haben sie, kann man sagen, ein Arche-Projekt vorbereitet und
dann eben versucht, bevor die Erde endgültig zerstört worden ist, mit Raumschiffen die Erde zu verlassen. Eines dieser Raumschiffe, auf dem waren wir. Wir sind dann 2 Jahre nach Zerstörung der Erde durchs Weltall geirrt. Dann hat uns eine dieser Alienrassen wiedergefunden, das Raumschiff angegriffen und wir sind auf dem Planeten Mira mit zerstörtem Raumschiff abgestürzt. Und der Lebensbereich des Raumschiffes ist das da vorne, die Stadt, wo wir jetzt wieder reingehen. Und wichtige andere Teile von dem Raumschiff müssen wir halt jetzt so wieder finden und im Grunde genommen uns auf der Welt heimisch einrichten. Und wenn irgendwann von einem Skell die Rede ist, wie es ja jetzt dann schon war, das da ist ein Skell. Also große, coole Mechs. Great. So, und das ist jetzt ein extra für die Sayabatomi, auch wenn es nicht der gleiche ist. Commander Vandam. Well, now, look what the cat dragged in. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless, and goddamn magnificent. Es gibt in Xenoblade Chronicles 2 auch einen Vandam Joe und der hat ein bisschen eine tragische Geschichte und deswegen ist die Sayabatomi traurig, wenn der Vandam vorkommt. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Well, that wasn't obvious at all. Huh. Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked him to become a blade, little miss stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? White Whale war unser Raumschiff. Not much for conversation, are you? So you still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment.
Ask about the assignment oder ask about divisions. Ask about divisions. Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only been on Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akalov and Evans, Das haben wir ja right? schon erledigt. Irina and World Gwen, ist zu. this is their division. Interceptors have one main duty. Protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads, they escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigene that moves. And you got your Reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira, and have this place completely figured out. Everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigens. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke around, looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, Outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the Mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to Mediators. Fight with your neighbor? Mediators.
Lost cat, mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person. Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. So there's really no reason to stress about this. All right, you ready to choose? Ja, im Grunde genommen verhaltet es sich so, dass man durch das halt durch zusätzliche Nebenaufgaben dann einfach diverse Boni kriegt. Also für die Main Story hat es natürlich keinen Impact, aber man kann sich halt mit Side-Aufgaben, die man dann lieber macht, eher so ein paar Boni erarbeiten. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Im Endeffekt, wenn man es, sage ich einmal, optimieren will, kann man da Winning Team Joiner machen für die Belohnungen von der Division, die am meisten im letzten Zeitraum abgeschlossen hat. Aber so radikal impactmäßig ist es dann auch nicht, dass es unbedingt erforderlich ist. Ich sage jetzt einfach mal die Side, aber wenn ich mich noch nicht endgültig entschieden habe. We're on pins and needles here. Das Spiel erinnert mich jetzt total an Mass Effect Andromeda. Das habe ich nicht gespielt, ich habe nur die ersten 3 gespielt. Ja, Andromeda liegt irgendwo da hinten, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Was auch einfach damit zu tun hat, dass es bei Release ja wirklich zerrissen worden ist. So. Da wird jetzt noch einmal bisschen, sage ich einmal, gameplay-technischer erklärt, was der jeweilige Effekt ist. Pathfinder's main task is to place data probes that expand Blade's info network, actions that boost division points, planting data probes und discovering locations. Und dafür kriegt man HP-Support. Oder Interceptor is defeating enemies, completing missions, Ranged Master. Harriers, defeating tyrants and defeating enemies, Melee Master. Retrieving White Whale Wreckage, planting data probes, drop sensor. Obtaining collectibles, defeating tyrants für Critical Master. Mining precious resources, discovering locations, defense support. Leveling up Arms Manufacturers, ja, man kann diesen Arms Manufacturers eben Kohle reinschieben und dann kriegt man neue Items von denen. Also die Arms Manufacturers zu upgraden ist durchaus ziemlich wichtig. Earning R&D Points, R&D Support. Ist auch nicht so gut wie die ersten 3, aber es hat seine coolen Momente. Bei Riz war es super schlecht buggy, aber es geht eben auch darum, dass eine Expedition flüchtet aus der Milchstraße wegen den Reapern und dann 600 Jahre an Andromeda-Galaxie reisen und dann eben neu anfangen. Ja, keine Ahnung, also ist halt die Frage. Wenn es nicht so gut ist, ist es wirklich einfach die Frage, ob es die Zeit wert ist. Auf der anderen Seite, nachdem man es nicht extra kaufen müsste, könnte ich theoretisch irgendwann einmal reinschauen. Weiß ich nicht. Das habe ich damals mit der PlayStation einfach dazu gekriegt, aber halt, ich glaube, da ist immer noch die Plastikfolie drumherum. Irgendwo, also die ersten 3 waren halt an sich wirklich eine coole Story, ja. Wenn es seine coolen Momente hat, who knows? So, und dann Mediator haben wir noch Completing Mission, Training Scouted Blades und TP Support. Ich glaube, mir sagt momentan Interceptor am besten zu. Defeating Enemies, Completing Missions. Nehmen wir einfach. Wir gehen Interceptor. Then it's settled? It's settled. All right. Thank God that's over.
By the power invested in me, yada yada, you're officially a Blade. Congrats. Yay. And welcome. I know you're gonna do great. Now for the job. Let's get down to brass tacks. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigents here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away. All right, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Die Story ist die Schwere von Andromeda Kampfsystem besser und auch manche Missionen. Aber die Story selbst und das Feeling, auch die Charaktere sind einfach nicht fesselt, mit Ausnahmen. So, your official Blade, congrats, becoming one of grants you access to a variety of services, including shop terminal, AM terminal, mission control and more. Some services still off limits at the moment, but I'll get to you on those later. Fast Travel habe ich jetzt auch aktiv. Supporting manufacturers. Strength comes from experience. That's true on any planet. Interessanterweise würde ich sogar über Xenoblade Chronicles X ziemlich das Gleiche sagen, dass nämlich auch die Story, sage ich einmal, noch eher die Schwäche ist, jetzt verglichen mit Xenoblade Chronicles 1. Was aber jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass die Story wirklich schlecht ist. Ich mag die Story, es ist nur die Präsentation halt. Und das fällt jetzt noch nicht so auf, das werden wir dann aber sagen. Weil im Endeffekt ist die Story halt mission-paced. Also, wenn ich die Quest fertig habe, dann kann ich irgendwann da die nächste Main-Quest oder halt Side-Quests annehmen. Und das kann auch sein, dass ich einfach irgendeine Conditions erreichen muss, um die nächste Main-Story-Quest anzunehmen. Und dadurch hast du halt eben nicht so ein typisches Pacing wie in einem RPG, was halt einfach komplett durchgeht, wo du dir einfach immer weiter von Punkt A nach B gehst und automatisch die Story progressed, außer du beschließt jetzt einfach nicht vorwärts zu gehen. So. Es fühlt sich dann an wie Monster Hunter, eher nicht ganz so extrem, aber ähnlich, ja. So. Das Divisiogramm, da sieht man jetzt eben das, was ich gemeint habe mit die Rankings. Prospectors sind vom Ranking momentan scheinbar Winning Team. Okay. Interessant. So. Und dann kann ich da eben, abhängig davon, wie gut die Division am Vortag performt hat, kriegt man da dann halt jetzt Boni. Und wenn man Erster ist, dann kann man halt dieses Salvage-Ticket abgreifen. Und das ist Single Scale after, also Salvage a Single Scale after its insurance has expired, use it at the Scale Garage. Das ist dann halt später, wenn man Scales einsetzt und die zerstört werden, dann kann man die halt einfach for free wieder herstellen lassen. Deswegen ist, wenn die Division Erster ist, sage ich einmal ganz praktisch, weil man dann diese Tickets kriegt, aber whatever. So habe ich da jetzt ein Raises Tension oder can be sold for a whooping 10.000 Credits. Wir nehmen die 10.000 Credits.
So, dann werden wir noch kurz zu dem Terminal da rüber schauen. Hey. So. Das sind nämlich so Requests. Im Grunde genommen Sidequests, die man annehmen kann und dann nebenbei, während man andere Quests erfüllt, halt abarbeiten. Deliver 700 units of Maranium. Maranium müsste einfach eben das Geld sein. Kann man accepten und dann irgendwann abgeben. 1200 Units kann man dann auch irgendwann abgeben. Get a 4 Cranchelis in Primordia. Ich glaube, das ist so blaues Zeug, was man aufnehmen kann. Man kann da nicht unbegrenzt viele annehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel. Wahrscheinlich kann ich die noch alle annehmen. Aber irgendwann gibt es da ein Maximum und dann muss man sich halt überlegen, ob man welche abbricht, wenn man gewisse sowieso gar nicht macht. Equip a Titanium Knife 2 and hunt 4 creeping bladders in Primordia during the daytime. Das sind dann halt so Sidequests irgendwie, die so speziell sein. Okay. Slay Archibald the Revolutionary. Den finde ich wahrscheinlich ewig nicht. So, und dann hat es noch diese Fragezeichen gegeben, wo ich gerade selber solche Sidequests mache. Da muss ich mich verstellen, um die Quest zu erfüllen. Ja, genau. Ich meine, also das mit Equip a Knife, so, es macht schon Sinn, weil ich habe das jetzt nicht gelesen, was das für eine Quest ist, aber das ist halt von so einem Waffenhersteller so, hey, kannst du einmal unsere Waffen testen? Also es macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem. So, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Fragezeichen waren. Wir reden einfach mal die Christy an. It's sang, right? Confirm. Oh good, I've been looking for you. The name is Kirsty, with a K. I'm the operations manager for Frontier Nav. Nagi requested that I brief you on the whole Frontier Nav deal. Sound good? Hear Kirsty out. Es ist ja okay, aber trotzdem. Ja, ich weiß auch voll, was du meinst. Mein Problem damit ist sogar hauptsächlich, dass ich es jetzt angenommen habe und dran denken muss, mir die Waffe erst zu organisieren halt. Wenn ich es nicht vergisst, dann lungert die Quest ewig rum. Excellent, I like your curiosity. Always remember that Frontier Nav connects us to the land. And like the rest of Mira, it takes dedication and curiosity to really understand. So then, first lesson. There are several different types of data probes that can be installed at Frontier Nav probe placement sites. It's vital that you keep the desired application in mind, because each type of probe yields different effects. What's more, placing the exact same type and grade of data probe in neighboring sites will amplify the effects of each probe. Now I could stand here and make you listen to a long drawn out explanation, but I think it's better if you just try out each one for yourself. Learn about Frontier Nav. Achieve all objectives. Install data probe at FN site 114, then change it to a mining probe. 112 mining probe und 116. Accept this mission. Set this mission as your navigation target. No. Remember the data probe you installed out at the East Gate Plain? Yes, I remember. Good. I can see why you're on Nagi's shortlist. So if you ever need to verify its exact location, just access the schwere Trinken. So if you ever need to verify its exact location, you access the segment map with your comm device. I'll point out a pair of placement sites in the plains past the west gate that you can chain together on the Frontier Nav grid. Head there and install a data probe at each site, okay? But I don't want just any probes installed there. You'll need to change them to be the same type. That's how you get the chain amplification effect.
You can change the data probe's type using your comm device. Just touch the corresponding site on the segment map. If you select change probe, you can take your pick from all the unused data probes you've got. You do have unused probes, right? Here, take a few mining probes just in case. They're on me, but don't go spreading tales of my generosity. Your assignment is to travel to the 2 specified sites and install data probes there. Then make sure all 3 of your installed probes are set as mining probes. You'll figure it out. It's all much clearer in action. So, wenn sie COM-Device man, dann man sie da diese Map. Da kann man drauf rumdrücken und diese Probes eben anders einstellen. Wenn ich die da auf Mining Probe setze, dann kostet mir das initial Kohle, aber es wirft dann mit der Zeit auch Kohle ab. Okay, also rote Fragezeichen, offensichtlich auch eine Sidequest. Titanium Knife 2 werden wir noch kurz schauen, ob ich vielleicht gleich eins kaufen kann. Ist jetzt momentan nicht unbedingt das Problem, weil ich sowieso ein Knife als Secondary Weapon aktuell habe. Okay, da könnt ihr investen. The following arms manufacturer is open for business. Sakuraba Industries. The central pillar of the Sakuraba Group conglomerate, which enjoys a reputation for excellent products, Sakuraba Firearms exhibit remarkable stability and accuracy, qualities which faithfully exemplify the design ethos of their creators. Grenada Galactic Group. This new arms manufacturer is an avid investor in beam tech research. Its bestseller are weapons that emphasize quick cooldowns and protective wear that offers high beam resistance. Simply equipping Gear von denen upgradet sie und dann kann man noch Miranium investen, um sie zu pushen. Okay. Upgrade Battle Trades, was war das? Okay. Basically upgraden für Mats von Mobs, die man hat. Nachdem ich da so einen Appetizing Suet Tail hätte, könnt ihr das Boost Range Attack upgraden. Warum nicht? Wenn wir die Mats gerade haben. Create various type of augments. Das waren Sockel für Waffen, das brauchen wir dabei noch nicht. Und Develop nur Gear, da brauchen wir auch Mats und dann kann uns so ein Manufacturer irgendeine Waffen bauen. Okay. Und das ist glaube ich dann der normale Händlerbereich. Ich hätte gern ein Knife. Titanium Knife 2. Kann ich noch nicht einmal benutzen, oder was? Ich hab's jetzt trotzdem schon einmal gekauft, aber wenn ich es noch nicht benutzen kann. Mal schauen, ob ich noch so eine Sidequest gleichzeitig annehmen kann. Die Sati. Now what? Excuse me. Sorry to bother you. And I know you are terribly busy, but is there any way you might help with a rather urgent request? I promise I won't take much of your time. Heck, I don't have much of my own to spend taking up yours. Sorry, getting off track. Anyway, I know I should be running this request through official channels and all that, so I'm sorry. But there's no time. I'm desperate at this point, and I'll literally take any help I can get. Not that say you're just anybody, you're great. Look, I know I must sound completely bonkers, but just hear me out, okay? That's all I ask. Hear what Sadie has to say.
Really? You're going to listen to me? Ah man, what are the odds the very first person I asked would help me out like 9 to 1? I'm shy, you see? And I'd about worked myself into a panic thinking I'd have to keep approaching strangers. What with the staring and the awkwardness and... Yes, so I need you to deliver some supplies to a blade team in the field. I'm a mechanic, you see, and specializing in skulls. I tend to add up a lot of important projects. Sorry, did that sound braggy? Anyway, just got a call from a team that's always been really nice to me. They asked me to bring them supplies so they can do a field repair of their skulls. Apparently something called a whimsical Dougal attacked them after they left on a mission, and now they are stranded out there. I pride myself on customer service, but me wandering around outside the city is just... no. Bad idea. Bad idea. Especially if the whimsical Dougal that broke their skull is still kicking around. Much as I wanted to help, I'm just a mechanic. There was only so much I could do. But on the other hand, the thought of those poor skulls lying there all beat up just broke my heart. So I gathered some adventurous stuff and left town. But then kind of panicked about what to do next. The only sane plan I could come up with was asking someone else for help, and then you came along. It's like magic. Only not. Anyway, I know I should post this to mission control. Except, don't set as target. But I don't have time for rules, man. I can't just stand around filling out paperwork and cutting red tape or whatever. Oh, and I'll pay you, of course. Or actually the leader of the team you'd be rescuing will. I hope. At any rate, they're really in trouble, so if you could get their supplies to them, I'd really appreciate it. Hey. So, also ich habe jetzt immer noch zuerst einmal die Main Quest aktiv gelassen. Dass man als erstes vielleicht einfach mal die abarbeiten kann. So, wie weit ist es? Scheint akzeptabel zu sein. Also ich sehe unten auf der Map am Gamepad am blinkenden Punkt, wo dieser gelbe Pfeil letztendlich hinzeigt. Ah, okay, da zeigt er uns Quest an. Creeping Bladder. Vielleicht schießen wir da einfach drauf und schauen mal, was passiert. Flame grenade! Ich weiß jetzt nämlich zum Beispiel nicht, vielleicht ist das genauso etwas, was ich mit meinem Titanium Knight machen müsste. Aber dann werden wir eh sehen, wenn kein Quest-Fortschritt aufbaut, nachdem wir den zerlegt haben. Es ist original genau das Creeping Blatters, ja. Hätte man davor nachschauen können. Aber original, das ist genau der eine Mob, wo ich das Messer brauche. So, einfach querfeld ein, dann können wir da noch ein paar andere Mats mit aufklauben. Ja, großes Hunzi. Oh, da hinten! Das müsste er sein. Da Rotbart, ich glaube, das ist er. Wow, so nah wollte ich nicht ran.
Harridan, der Territorial. Okay, du hast da Harridan, aber ja. Im Xenoblade Chronicles 1 hast du ein Territorial Rotbart, Riesenoffenmob mit extrem High Level im Startgebiet auf jeden Fall. Mit dem lege ich mir jetzt noch nicht an. Ach ja, die Dickaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie er im zweiten Teil heißt, aber ja, die dicken Affen. Hat mich nur 3-mal erwischt. So, wenn ich das richtig sehe, muss ich da drüben auf. Das heißt, da unten am Strand entlang zu laufen, bringt mir nur bedingt was. Man kann übrigens natürlich ganz normal schwimmen. Also. Aber das darfst du in alle Teile. Also es ist jetzt nicht weiter untypisch. Machen wir like gerade so langsam ein bisschen suchen wegen dem Level von den Mobs, weil die da sind Level 12 und ich bin halt Level 6. Bin gerade unschlüssig, ob ich wirklich schon zu der Main Story raufgehen soll. Da vorne ist ein grünes Rufzeichen. Ah, vielleicht sind das die, denen ich die Sachen bringen soll. Hello, Miles. Hey, little help over here? Some indigent attacked us during our assignment. Got one of my men pretty good. Skull is busted too. Damn thing won't move at all. Think maybe you could spare some supplies? Oh, Sadie sent you? Well, why didn't you say so instead of letting me flap my gums like an idiot? Here, give me the supplies. I need to get this skull patched pronto. In Legend Arceus sollte man einfach... Oh, schade. Also da brauchst du dann wirklich ein Pokémon... Weil mit einem Pokémon kannst du, glaube ich, was Wasser schwimmen dann, oder? Also auf dem Rücken von einem Pokémon. Thanks, pal. You're a lifesaver. I asked Sadie for help, but I wasn't exactly getting my hopes up. Know what I mean? I'm impressed you made it out here in one piece. Say how easy the trip was for a blade like yourself. Shrug and tell Miles that you got lucky. Ah, the trip was easy. That's supposed to be a dig? You digging at us? Cause I don't like the cut of your chip. Hell, if that giant indigent thing hadn't turned up, I'd be home slamming down a cold one right now. How the heck did you beat the whimsical Dougal anyway? That thing was huge. What? You made it all the way here without running into it? Not even once? Jeez, either somebody's watching out for you or somebody got in it for us. One or the other. Wait, that means that damn whimsical Dougal is still on the rampage somewhere. Talk about a piece of bad news. Not every blade's as lucky as you know. Got to take that thing out before it kills someone. What do you say? Think that luck of yours is good enough to beat a whimsical Dougal? Me? I want to suck that giant luck right in its ugly face. I'm sure you know how frustrating it is to have your assignment put on hold. Do this for a fellow blade, secure the route, and kick that ugly thing right in the teeth. I'll be waiting here for you for all the juicy details. Surfen, aber wie es in Legends ist, weiß ich noch nicht. Venoms Geschichte hat mir etwas der Bank, was ist dann mit Switchen ja angegriffen. Was? Das kann ich nicht machen. Da ist der Whimsical Dougal. Ein Stufe 9 Viech. Wirkt jetzt nicht so gefährlich. Got it. Follow me. I've got your cover fire. Assault hammer. Flame Use an grenade. aura. That controls the battle. Split edge. Fly out! Melee
Was? Inflicts taunt to draw target's attacks. Okay. Move in and keep the rhythm going. Shadow strike. Flame grenade! Sliding. Bandage destroyed. Move in and strike. Oh, what? So viel zu schaut nicht weiter gefährlich aus. Im Grunde genommen haben wir dann immerhin gleich die nächste Game Mechanik. Verhaltet sich jetzt momentan so, dass sie noch eben diesen Forced Respawn Timer Zeit hätten, den Mob zu besiegen, die NPCs. Wenn sie das schaffen, dann stehe ich einfach wieder auf. Go, Lin! Lin! Wenn sie das nicht schafft, dann wird man zum letzten Landmark zurückteleportiert. Der Mob war tot! Alter, Lin, den hättest du noch einmal schief anschauen müssen, war er down gewesen. Wieso bezeichnest du dich als Mob? Was soll denn das heißen? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Bin ich ein Whimsical Dougal? Das gerufen hat, war tot und du bist wegteleportiert. Der Mob war ja nicht tot. Wo bin ich denn gerade überhaupt? Okay, da ist ein Tyrant, der Roderick, der Fleet-Footed. Gerade ein bisschen den Überblick verloren, aber ich glaube, da vorn war der. Oder? Crap. Er müsste schon da irgendwo gewesen sein. Ah ja, da. Once more. Stay on your toes. You won't be Engaging. Lay down some fire for me. This one's got your name on it. fire, fire, Shadow strike. Assault hammer! Light. Fling him. Heal me up. catch myself I owe first. you one. Room armor! They're tough. I Heal should me heal up. up first. Breathe. Yes! Hit him again for me! Leave it to me. Shadow strike. Tough. Touch me up. Sliding. Fling him. Fire, fire! Room armor. Now, melee attack. Ah, okay. Give him now. Mal schauen, vielleicht reißen sie es noch, aber die Elmer ist auch gleich wieder down. Also wenn ich jetzt noch einmal scheitere, dann hole ich mal kurz mit anderen Trash-Mobs 1, 2 Level-Ups.
One more hit. Das wird, glaube ich, nichts. Da werden wir kurz leveln müssen. Fire Carnival! But not out. Ja. Mein Gott, ich bin ja 3 Level unter dem, ja. Sitzen zu der Tragik. Gibt's hier einen Electric Gutbuster? Ich kann's nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich, warte, ich zeig dir das kurz. Wir waren da früher schon in die Klassen drin. Und wie du da siehst, also da unten sind jetzt ein Skills. Flame Grenade, Assault Hammer, Chrome Armor, Slit Edge, Infuriate, Recuperate. Rising Blade, Power Dive, Tornado Blade, Furious Blast, Offensive Stance. Bisher würde ich keinen sagen, aber es kommt halt noch dazu, selbst wenn wir ihn da jetzt nicht finden, die Electric Surge, nah dran, die ganzen Charaktere, so wie die Elma und die Lynn, haben alle noch einmal mindestens einen eigenen Skill, den man über Sidequests mit Szenen unlocken kann. Das heißt, selbst wenn er da jetzt nirgends dabei ist, kann es sein, dass es ihn trotzdem vielleicht über einen anderen Charakter zum Freischalten gibt. Also da hätte ich ihn jetzt nirgends gesehen. Let's get this started. We should weaken them just to be safe. Look at that. Work like a charm. Slinger! Wow! Shadow Strike! Assault hammer. Fire Carnival! Flame grenade. Split blade. Don't push me. Aber es gibt keinen Dunban, aber ein Electric Gutbuster, maybe. Concentrate your fire on the big sucker. Early bird. Split blade. Yeah. You're on top of us now. Got it. What? Wow! Shadow strike. Wild Dance! Upper hand. Top of them! Close in! Lock this. Flame Enemy grenade. dead! Weaken them! Easy peasy. Hope I didn't get in the way. What? They've seen us! Assault hammer. Shadow Flame strike. grenade. Split blade. Look at that. Follow up with melee attack. Don't forget about the rest. Early bird. Take the fight to them. Grundsätzlich, genau was ich, Move in and keep the rhythm going. Leave it to me. ja, Assault Hammer habe ich da. Was ich noch nicht gesagt habe, man sieht unten bei den Skills diese, einerseits den Skill an sich und dann ist rundherum baut sich noch so eine grüne Linie auf. Die grüne Linie baut sich nur auf, wenn man die entsprechende Waffen für den Skill equipped hat. Also wenn ich jetzt ein MG halt, dann kann sich der MG-Skill weiter aufladen. Und die Effekte variieren dann. Das kann entweder einfach sein, dass man den Skill ein zweites Mal benutzen kann oder er kriegt einen zusätzlichen Effekt, wenn er eben doppelt gecharged ist. So wie jetzt wäre der Flame Grenade doppelt gecharged. Und
sie hat irgendeinen Zusatzeffekt gekriegt, aber ich wüsste jetzt gerade nicht auswendig welchen. Open fire! Follow me! Target in sight! Look at that! Follow up the melee attack! Ich fürchte eigentlich, das Kampf im Simple im Vergleich von Xenoblade 1 und dem hier. Now, melee attacks! Ich persönlich finde, dass das Kampfsystem von Xenoblade Chronicles 1 und 2 also 1X und 2 im Late Game gleich gut sind. Also sie sind anders, aber mir gefallen sie im Endeffekt gleich gut. Nur im Early Game ist Xenoblade Chronicles 2 meiner Meinung nach schrecklich. Da ist es so unglaublich träge und fad. Aber dann im späteren Bereich haben einfach Badevarianten so ihre Features und ich bevorzuge keins von Baden. Ich mag sie einfach beide. Es ist halt im Zweierteil wirklich so, wenn du dann deine 3 Blades zur Auswahl hast und wenn du deine 3 Blades zur Auswahl hast und die dann teilweise über ihre Passives Cooldown Reduction Abilities haben, dann bist du halt im Zweierteil wirklich auch durchgehend am Arbeiten. Skills einsetzen, Blade rauswechseln für die andere, von der die Skills einsetzen. Also da ist dann nicht näher mal so rumstehen und warten, dass halt die Auto-Attacks abgearbeitet werden. Du arbeitest später wirklich eigentlich durchgehend in dem System und das macht es dann ganz cool. So, da haben wir schon eine Data Probe installiert. Ich weiß nicht, warum ich da hergehe. Diesen Gregs werden wir uns da jetzt noch schnappen. Aber ja, eben das Problem beim Zweierteil ist halt genau das am Anfang und sehr weit ins Game rein leider sogar. Wartest du einfach nur, dass Dinge passieren. Und auch da, wenn ich jetzt sagen gerade, das ist alles auf Cooldown, okay. Also außer ich könnte da noch was benutzen. Aber es ist einfach mehr zu tun. Die Cooldowns sind nicht so lang. Dann kommt wieder mal da das Quicktime-Event daher. So, ich glaube, jetzt können wir den Jungen noch einmal an. Ich kann ja noch Skills upgraden, wahrscheinlich auch. Ich habe sicher wieder ein paar Battle Points ready. Nein, nicht Skills. Arts war das, oder? 14, da geht was. So, zieh da Side Slash upgraden. Einfach ein paar Punkte investieren, wenn wir sie gerade haben. Schaden kann es nicht. Trash Talk. Inflicts Taunt plus with Moral boosts TP. Taunt ist gut. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, wie die Lautstärke ist. Ich kann die aber ein bisschen zurückdrehen. Also ich habe es jetzt eine Spur leiser gemacht. Nicht viel. Wenn es immer noch zu laut ist, sag einfach. Was als professioneller Streamer und so habe ich natürlich dran gedacht,
bevor ich das Game stream, erst einmal testweise die Soundabmischung perfekt durchzutesten und dann zu beschließen, sämtliche Tests zu ignorieren und einfach warten, was passiert. Also ich würde nicht einfach das Game starten und mir nicht anhören, was da überhaupt los ist. So, Whimsical Dougal. Das ist mein Target. Okay, den wollen wir. Ja, kann ja nix. Open fire! Follow me! Fire, fire, got it. Assault hammer! Move in and do some damage. Shadow strike. Got it. Roger. Flame grenade! Side slash. Appendage destroyed. Move in and strike. Got Leave it. it to me. Watch me lay in place. Fire. Flame. Got it. That's protected. Move in and keep the rhythm going. Leave it to me! Shadow strike. Sag der kann nix. I don't know why they even Weißt du, jetzt war der halt so easy. Also so richtig mega easy. Vielleicht habe ich jetzt einfach auch gut am Anfang irgendein bestimmtes Körperteil von ihm zerstört. Danke für das GG. Oh, Pretty Northlights, oder wie nennt man die? Da, schau wie hübsch der Himmel ist. Well, you beat that whimsical Dougal into the next week yet? Yup. Hold on now. Judging from the air of confidence and the smug grin on your face, I'd say that baby's 6 feet under. Well, shoot, that's music to my ears. You cleared the path and made my day to boot. Pretty impressive stuff. I really gotta thank you. Well, while you were off fighting, I was working on this skull. Almost got it all patched up. Looks like we're getting back to work without losing much time, thanks to you. We'll bang these data probes in the frontier nav, probe sites, and be back home in times for supper. Hopefully the indigo data they churn out will make sure no one else gets another nasty surprise. Aurora Borealis. Genau das ist mir nur kurz empfohlen und wahrscheinlich hätte ich mich in den nächsten 2 Wochen, nachdem ich es gegoogelt habe, irgendwann wieder daran erinnert. Give Miles' plan the thumbs up. Ask Miles where the Frontier Nav Probe's placement sites are. Kann man ja mal nachfragen. One's just way northwest of here, on the shore of a lake. The other one's in a cave to the northeast. I was thinking my team could snatch them both up before this happened. If we're headed that way, they're all yours. Just be careful. Some planet we picked to crash into, huh? Hey, it's easy to forget how nuts this place is until you get your ass handed to you by some giant monster. I mean, for the foreseeable future, we are probably gonna be fighting things that can easily crush skulls. I gotta remember to be a lot more careful or I'm gonna wind up a lot more dead. No more rookie mistakes for me from here on out. You be careful too, yeah? Let the both of us live a long, long time. See where humanity goes, you know? Strength comes from experience. That's true on any planet. Es hat so einen schönen Klang, deswegen merke ich mir das. Und weil es ein Lied von meinem Lieblingssänger gibt, wo die ersten 2 Wörter sind. Ah, okay. So,
Im Grunde genommen soll ich da rauf. Mal schauen, ob man da vorne das Gelbe vielleicht gleich noch looten kann. Gib mir den Loot, gib mir den Loot. Alles mitnehmen, was man findet. Wo geht's denn da auf? Da vorne ist irgendwo ein Probe-Site. Ah, da hinten drin. Oh. War das schon so früh? Ich habe eine Vermutung, was da passiert. Aber wenn ich recht habe, wundert es mich, dass das schon so früh im Game war. Weil ja da kein Weg aufsehen wird. Wow! Ah, wobei der Weg, den ich da hab, der könnte klappen. So, was haben wir da? Boost Evasion continually restores HP. Das klingt ja nützlich. Let's keep it up. Oh, they've seen us. Ich hab damit gerechnet. Let's see you wobble. I owe you one. Infuriate! Close in. Block this! Flame Fire, grenade! carnival. Move in and keep the rhythm going. Switch edge! Upper hand. Recuperate! Slide. Nice. Move in and do some damage. Easy peasy. We got it. Let's move. Ich meine, passt wenn wir ein paar Mobs killen. Im Endeffekt brauche ich die Erfahrung. Gotta say, this blade's looking pretty sharp. Ein paar Loot-Dinger mitnehmen. Oh ja. Damn. I knew we would have heard from them by now. It was definitely fighting something. But this damage, it's not the usual claw or bite marks. No signs of the team. If they were eaten, we'd know it. So did they walk away, or were they taken? Suggest searching the area oder heading back to New LA? Searching the area.
Right. Either way, they couldn't have gotten very far. Let's keep looking. Hold up, Elma. Check this out. I'm picking up an Earth-based IFF signal coming from that direction. It's Pathfinder. That thing over there, maybe? It doesn't look natural, does it? No, it doesn't. It looks like trouble. And look at this. I'm picking up readings for other life forms too. Multiple signals, moving around inside the structure. Elma, you don't think... Suggest they must be intelligent life forms. Suggest indigents must have wandered inside. Meine same Bauwerke. I guess intelligent life forms. I think you're right. Look at their movements. They're controlled, orderly. They're definitely not wild animals. Now the question is, are they native to Mira? Or are they visitors like us? And if so, from where? You think it's one of the forces that destroyed Earth? Let's not jump to any conclusions. It's a big universe out there. Of course, we shouldn't rule it out either. Should we call this into HQ? Yes, but not from here. If we're picking up their signals, they might be close enough to intercept ours. You there! Drop your weapons. Stay calm. We don't want to provoke them. Earth aliens, surrender! Nope. Now! Keine Knob-ons. Earth? You may have been right after all, then. Es gibt Knob-ons, nur das sind keine. Aber ja, genau. Also Knob-ons sind tatsächlich gewissermaßen sowas wie die Chocobos aus Final Fantasy. Die tauchen einfach immer wieder auf. Und der Van Damme ist sowas wie der Sid aus Final Fantasy, weil es gibt ja in jedem Final Fantasy Teil irgendwo einen Sid und ich glaube noch eine anderen Charaktere und der Van Damme ist auch so einer. Sie haben es nur bei der Xenoblade Chronicles 1 in der westlichen Übersetzung ruiniert. Da haben sie ihn umbenannt. In der Originalen gibt es auch im Einserteil an Van Damme. So, was haben wir da? Lawyer, guard and negotiate. Prepare to attack. Sie haben Earth Aliens gesagt. Das heißt, sie wissen, wer wir sein. Prepare to attack. Stand down. Did you already forget my first lesson? Fighting is a last resort. Our friends here appear to be able to speak our language. Which means we need to find out if diplomacy is a viable option. You're right. We come in peace, and we're willing to negotiate. If you have any Earth alien prisoners, we'd ask the conditions for their release. If you don't, we'll leave you in peace. No negotiations. No conditions. We have our orders. All Earth aliens must die. All your base belong to us. Oder so. It didn't have to be like this. Open fire! Follow me! Target in sight! Assault hammer! Topple them! Fire away! I'm doing good! It's handling it! Guys, move in and do some damage. That should attend to them. Move in and keep the rhythm going. Armor! Sliding slinger! Diese Quicktime-Events sind halt wirklich quick teilweise, gell? Infuriate! Recuperate! Upper hand! Topple them. Close in. Block this! Sliding slinger! Sie wollten ja unbedingt streiten. So much for the diplomatic approach. What's the deal with wanting us all dead anyway? Yeah, I wonder. They did mention they were following orders. Maybe someone higher up their chain of command would be willing to negotiate.
Ich bin einmal willing to loot fürs Erste. Nein! Man braucht Mechanical 2. Kann ich mein Messer schon equippen? Nö, kann ich nicht. Du bist immer willing to loot. Unterstellungen. Lynn, can you give us an approximate location for that IFF signal? Let's see. Seems to be originating from that building over there. Then we'd better get moving. There's no time to lose. Es ist eigentlich ein Tippfehler, das sollte sicher Groot heißen. Stay on your toes. He won't beat me. Punch first. Ask questions later. Block this! Fire Carnival! Shadow strike! Leave it to me. Side slash! Wild Light! Flame grenade! Crack chop. Infuriate! Green edge! Strong armor! Recuperate! Upper hand! Let me take myself. Wild dance. Appendage destroyed. Move in and strike. Let's Nice. lay in. Move in and do some damage. Block this! Fire Carnival. Flame grenade! Shadow runner. Crack chop. Run. Leave it to me. Assault hammer! Split edge! Light. Appendage Ich destroyed. glaube, auf die Move in and Seitenteile strike. zu gehen, wäre generell am Anfang gescheiter gewesen, weil das dürften seine Hauptwaffen sein. Split edge! Side slash. Look at that! Follow up with melee attack! Flame grenade! Light. Slinger. Split edge! That was a cinch. Excellent strategy. Das mag ich halt an dem Kampfsystem ziemlich gern, dass du einfach wirklich diese Möglichkeit hast, die Mobs nach und nach zu zerlegen. Soul Voices. Das kann man später einstellen. Soul Voices, das Menü, was ich da gerade gesehen habe, ist dafür, brauche ich wieder meinen Dolch, ist dafür da, dass eben wenn irgendeiner von den Charaktere was ruft, dass man dann so einen kurzen Heal und so weiter aktivieren kann, wenn man mit der richtigen Attacke ein Follow-up macht. Da ist ein Mining Probe. Get this started. We should eat Schnappen wir uns den zusammen. Da jetzt hat die Lin hat einen lila Spruch abgelassen. Wenn ich dann einen lila Skill einsetze, kriege ich halt einen Bonus danach. Und dann kann man mit diesen Soul Voices besser einstellen, welche Boni man kriegt, wenn man das halt macht. Melee attack! Upper hand. Shadow strike. Switch to close range combat. No time for downtime. Light. Slinger. Side slash. Flame grenade! That's how to take. So from the side. We have anything a little more badass? Split edge! Light. Slinger. Your turn! wild dance.
Nice work. Was haben wir da für einen Sektor? 119. Na, ich kann ja so oder so einmal am Mining reinrucken. So, ich muss da ja glaube ich wieder auf, haben sie angezeigt, oder? Irgendwie zu... Was sagt denn die Map? Die Map sagt diese Richtung. Da scheint der Weg nach oben zu gehen. Mir kommt nur vor, irgendwo hat es da enorm unfreundliche Mobs gegeben, also so High-Level-Dudes. Aber zumindest da ist alles noch im Rahmen. Der da will sicher gleich Streit, also kann ich den Streit genauso gut anfangen. Aber ich glaube, von der Lautstärke her, ich meine, wirklich, was nicht, übertönt es mich jetzt immer noch so im Combat oder geht's eigentlich? Also, theoretisch kann man noch ein gutes Stück. Wir haben noch Raum nach unten bei der Lautstärke, aber dreimal Level 7, aber da drin ist Loot. Let's get this started. Let's steer off guard. Stagger them with the melee attack. Let's see you wobble. Topple them. Fire away. Target in sight. Fire carnival! Side slash. Where did they all come from? Hat die Elma wieder geedit, oder? Das schaut ganz so aus. Company. Look at that. Work like a charm. Fly nice. Finish. Damage. Der erste ist eh gleich down. Schnappen wir uns den nächsten. Flame grenade. Upper hand. Infuriate. Get your adrenaline going! Sliding splinter. Yeah. It's on now. Scream it. Move in and do some damage. Got it. Lock this. Fire carnival! Assault hammer. Look at that. Follow up with melee attack. Where did they all come from? Time has been destroyed. Move in and strike. Flame grenade. We got company. Direkt weiter geedit. The top. Heal me up. Infuriate. Move in and keep the rhythm going. Fangen wir mal mit dem Throne an. Und danach können wir die kleinen Viecher machen. Hoffentlich. Ah, das kriegt er einfach Haut. Shit, Elma down. Kann ich die retzen? Sieht nicht gut aus. Yeah. It's on now. Infuriate. Don't push me. Assault hammer. Heal me up. Flame grenade. Infuriate. Look at that. Follow up with melee attack. Mal die Lin ein bisschen mit Armor versorgen. Es sind halt noch alle drei aktiv, gell?
Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich weglaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich weglaufen kann. Shit. So, auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, warum nennen sich die Gegner Domestic, wenn sie kämpfen? Man weiß es nicht, gell? So, nachdem ich im Drifter jetzt Rang 10 erreicht habe, kann ich jetzt dann eben eine Stufe weitergehen. Und da müssen wir jetzt einmal kurz schauen, wo wir hinwollen. Striker, choose this route if you want to go in guns blazing. Mixes offensive and defensive arts and provides HP and melee attack bonuses. Well balanced and suited for beginners. Commando, choose this route if you want to rack up damage. Focus on skillful applications of damage buffs and provides bonuses to melee accuracy, ranged accuracy and evasion. Oder wir haben Enforcer. Choose this route if you want to provide support from afar. Offers many ranged arts and bonuses to ranged attack and potential. Tricky to master and suited for professionals. Ich finde Enforcer mit der Raygun zwar generell von Gedanken und optisch enorm cool, ich weiß aber, dass es einfach ein Graus im Early Game zu spielen ist. Du machst einfach keinen Damage. Oder ich hab bisher jedes Mal irgendwas komplett gründlich falsch damit gemacht. So cool ich Enforcer finde, I don't know. Vor allem hätte ich jetzt nicht einmal eine Raygun bei der Hand. Man könnte dann Blastfenster weitergehen. Alternate progression from Enforcer with new weapons and balanced offense and defense spreads bonus to both melee and ranged attack. Man könnte dann natürlich in den Galactic Knight Blastfenster gehen, wenn man zuerst Enforcer geht. Oder man macht Striker. Ich gehe einfach Striker fürs Erste. Man kann das jederzeit switchen, also man haut sich da nicht in irgendein Problem ein. Ich kann jederzeit sagen, Switch. Und dann macht es jetzt dabei einfach am meisten Sinn, in die Richtung zu gehen. Ah, wobei ich krieg sogar die Base Weapon. Das habe ich jetzt immer im Kopf gehabt. Man kann den Helm sicher ausblenden, oder? Change Fashion Gear. So. Ich werde mal kurz auf die Toilette gehen und dabei überlegen, ob ich nicht vielleicht doch Enforcer gehe und es noch einmal probiere. Bin in Kürze wieder da.
Nachdem wir uns eh nichts Endgültiges ruinieren können, im schlimmsten Fall müssen wir irgendwann einsagen, dass das so nichts wert und umgrinden. Ich gehe jetzt in Forza. Der Plan ist dann einfach weiterzumachen mit Blast Fencer, Galactic Knight, also Psycho Launchers und Photon Sabers, einfach weil es coole Waffen sind. Psycho Corruptor Mastermind mit Raygun Knife, das geht nicht an, weil nö, da kommt nichts bei rum. Aber ja, so. Titanium Knife kann ich immer noch nicht einsetzen, weil ich erst Level 8 bin. Okay. So, natürlich brauche ich jetzt dann neue Arts. Haben neue Arts. Ich habe neue Arts. Okay, Chrome Armor habe ich immer noch und Recuperate habe ich immer noch. Slit Edge habe ich auch noch von vorher und Beam Barrage ist neu. Recuperate einmal abzugraden tut wahrscheinlich nicht weh. So, und jetzt schauen wir mal, was da passiert, wenn wir das so angehen. Wir fangen einfach mit dem da an, den haben wir vorher nämlich schon geschafft. Stay on your toes. Engaging. You won't beat me. Lay down some fire for me. Got your name on it. Ich finde halt optisch diese große Railgun einfach so cool. Direkt einmal down gegangen, großartig. Das hat ja gut, fängt ja gut an. Vielleicht schnappen wir uns was Leichteres, damit wir mal nachleveln. Du! Get a load of this. Let's see what you've got. Beam barrage. Ich sag ganz ehrlich, ich sehe das relativ entspannt, wenn ich da ein paar Mal stirb in dem Game. Hauptsache ich finde entspannt rein und mach mal keinen Stress. Leave it to me. Ich sollte auf jeden Fall in Beam Barrage, glaube ich, auch eine Punkte investieren. Das habe ich jetzt gerade noch nicht gemacht. In der Hoffnung, dass der Cooldown runtergeht. Der Cooldown ist halt ewig lang. Hope I didn't get in the way. Cooldown geht runter gleich einmal um fast 5 Sekunden. Das ist ja ordentlich. Get a load of this. Let's see what you've got. Off guard. Stagger them with a melee attack. Let's see you wobble. Early bird. Fire carnival! Side strike. Recuperate. Shadow strike. Beam barrage. Look at that. Follow up with melee attack. Lightning. Fling 'em. That's intense enough. Move in and keep the rhythm going. Leave it to me. Nice. Move in and do some damage. Upper dance. Grenade.
got better. Hey, wäre auch voll für so ein Level-Up, dass ich sowas krieg, dass ich vielleicht noch einen Skill dazu freischalte. Open fire! Follow me! I've got fire. They're tough. I should Heal heal me up. first. Shadow strike. Sliding. Flicker. Spin and do some damage. Shadow runner. You're turning into a fine blade. I'm proud of you. So, da haben wir jetzt wieder einen Brückendude. Open fire! Follow me! I've got fire. Sliding. Hit him again for me. Leave it to me! Shadow strike. Nice. Move in and do some damage. Block this! Close in. Recuperate! Shadow runner. Upper hand. Dadurch recharged halt massiv schnell. Zahlt sich, glaube ich, direkt aus, das zu nehmen. Shadow strike. Hope I didn't get in the way. Es wird sicher nicht unbedingt leichter, jetzt an die alle zu killen. Ich meine, ich schieße da noch einmal eine. First, ask questions later. Leave it to me. Sie stürmen halt schon wieder voll vor. Ich sehe mich schon wieder nach und nach alles adden da. Side slash. Beam barrage! So viel dazu. Irgendwie kann man fliehen. Okay, man rennt einfach weg. Shadow strike. Touch me up. Side slash. Sliding. Es ist einfacher als in Xenoblade Chronicles Teil 1. Upper hand. Man braucht wirklich nur Sprinten drücken und sie, ja. Ja, da brauche ich zumindest noch mehr Combat Arts, bevor ich mich mit der ganzen Meute da anlegen kann. Ist ja jetzt nicht die Tragik. Kann man auch später looten. Ein Puke. Let's get this started! We should weaken them just to Lass be mich safe. raten, hier kommt's Bade. Yep. Beam barrage! Use an aura. Get control Leave of it the to battle. me. Fire, No carnival. time for downtime! Now, melee attack. Block this! Side slash. Upper hand. Slide nice. Move in and do some damage. Side slash. Shadow strike. Beam barrage! Split edge! Fire, carnival. Sliding. Flicker. Now, melee attack. Armor! Thanks. Block this! Leave it to me. Hä, cool, den fällt sogar richtig der Arm. Damage. Da habe ich den einen Arm weggekackt und der ist jetzt auch wirklich dann optisch entfernt. Sehr nice. Now! Topple them with some gunfire! Beam barrage! Easy peasy. Hope I didn't get in the way. Class Skill acquired. Okay, so, jetzt schauen wir generell noch bei die Skills rein. Wenn ich schon den ersten krieg. Inner Search. Boost Potential bei 12%.
Sie hat den Agile Gunslinger, Evasion bei 12% when wielding a ranged weapon. Und die Lynn hat HP Maximum bei 10%. Alles definitiv nice. So, hast du irgendwo noch was aggro macht? Da genau. Trash Talk war aggro, da tun wir noch einen Punkt eine. Und dann ist egal, tun wir da weil irgendwo noch eine. Ich glaube, man kann sogar respecken. Also ich glaube nicht, dass man wirklich fast killen kann. Mir kommt vor irgendeine Respec-Möglichkeit hat es geben. Und wenn nicht, ist auch wurscht. So schlimm kann man uns schon nicht fast killen. They're all dead. You killed them all. In cold blood. Fortune did not smile upon them today. Nelson. You filthy Earth aliens do not belong on this planet. You seem more fluent than the others. Are you in charge? I am called Glennar. I command this squad, Earth alien. Now it is time for you to surrender. Hello, Glennar. I am called Elma, and I command this squad. If this planet is your home, we apologize for intruding. We crash-landed here after our ship was damaged in an attack by unknown adversaries. We were hoping we could negotiate a peaceful settlement in exchange for our friends, but... Peaceful settlement? Your words are wasted on us. All we can promise Earth aliens is a swift death. Elma. Right. We tried. Looks like survival of the fittest it is. Fine then. Seeing as you know we come from Earth, I'm guessing there's a good chance we might have a score to settle with you anyway. Man muss halt auch dazu sagen, gar wenn du gerade die Freunde von jemandem gekillt hast, zu sagen, du solltest aufgeben, ist wahrscheinlich nicht so die beste Verhandlungsposition, was du jetzt erreichen kannst. Also vielleicht sehe ich das falsch. Aber ich denke mal, die wäre eher bereit zu verhandeln, wenn nicht schon meine Bros tot vor mir liegen. I don't get it. Why would they be so bent on killing all humans? Who can say? Whatever the reason, this is dire news. We should let the others know ASAP. Let's call it in and head back to HQ for a full debrief. Roger that.
And here I just started to hope we'd finally escaped all this. Escape! Yes, escape! Tatsu also want escape! Friends! Friends not leave Tatsu trapped! More Xenos? What should we do? Stay back, Link. What do you think, Rook? No fun. Also wir können entweder be bold, open the crate oder play it safe. Suggest leaving the crate as is. Es lässt sich eh nicht vermeiden. Open the crate. Finally! Dance of freedom! Tatsu thanks you! Interesting. One of the vegetables is sentient. Talking potato. Huh. I wonder if it tastes different too. I know what we're having for dinner tonight. You don't know it yet, new guy, but I'm a pretty mean cook. You are mean! Mean and cruel! Tatsu definitely not potato! Tatsu explained this to dumb and smelly Prone when they take Tatsu, but Prone not listen! Prone never listen. On Nopon Rude Day, Prone first set sticky feet on Mira. Especially Tatsu. Tatsu witnessed Schaut diesen Kartoffeln doch halt schon ähnlich. Nopon race in danger! Yes, Nopon are endangered species. So really, friends have social responsibility to protect Tatsu from danger. Uh-huh. What do you think, Elma? Bake or fry? Wait a minute. The beings who captured you, big brutes in armor, little pointy ears? Yes, Prone! And they're a more recent arrival here, is that right? They're not native to this planet? Not native, recent! If friends want more details, friends must promise to protect Tatsu. Only then will Tatsu talk. Right. Elma, you hold him. I'll peel. Tatsu will talk! Tatsu will talk! Friends not get Nopon's sense of humor is all! So if I understand correctly, this is your homeworld. The Nopon people are native to Mira. And then just recently, the Prone show up and quickly hunt you to the edge of extinction. Is that right? Not just Prone. Prone and their nasty, evil buddies. Lots and lots of them. Their buddies? You mean other alien races? Other hungry alien races. They all gang up on Nopon. They do horrible, terrible things to Nopon. Someday, Tatsu will turn tables and eat them for a change. Show Tatsu you mean him no harm. Stare hungrily at Tatsu. Stare hungrily at Tatsu. Tatsu has seen those eyes before. Hungry eyes, like Prone eyes. Tatsu is here to serve, not be served. Yeah, seriously. What kind of barbarian would want to eat this little guy just like that? We should take care of him. Wash and clean him, season him. That's right, that's right! This is exactly what Tatsu is saying! Take Tatsu to your village, wash and clean Tatsu, season Tatsu. Wait. What do you think? Take him with us? He seems harmless enough. And he'd be a good source of information on Mira and the Prone. All right. We can debrief him when we report to Commander Vanden. As long as he passes the quarantine scan, we can bring him back to New LA. Right. Let's get that out of the way. All clear. Then Tatsu can join friends? Dance of joy! New friends are friendliest friends ever! I know! Tatsu has special thank you gift for friends, for saving Tatsu's life! Tatsu will lend it to friends for free! Lend it for It's not a gift if you don't give it. Give it away? For always? For free? This would be insulting to friends and to Tatsu. No Nopon merchant worth his salt and pepper could do such a thing. Tatsu is grateful, but Tatsu not insane. What? It's insane to think if someone saves your life, you might actually show them some real... And he's not even listening.
Friend, do you ever get lost? Tired of bulky maps and flawed memory? Tell Tatsu there's got to be a better way. Tell Tatsu that not all who wander are lost. Friend jokes with Tatsu. Joke funny now, but joke not so funny when friend wander into Loafedville Lake on accident. Presenting Follow Ball! Follow Ball is #1 ultimate best super secret must-have no-pon item. If friends get lost out in wild, friends just follow Ball of Light to safety. And now it's yours, for free, to borrow. For now, anyway. Really? Follow Ball? That's the best name you could come up with for your super special thing? Meh. What would friend prefer? Fancy name no one understands so friend can feel smart? Now, time for no-pon Dance of Generosity. I don't know. Is that thing really gonna be all that useful? What if it's a trap or boom, it just blows up in our faces? Ah yes, that reminds Tatsu. If follow balls get damaged, Tatsu need to charge friends full price, plus restock fee. So much for Dance of Generosity. So, verstehe ich das richtig? Dieser Planet ist der Heimatplanet von Noppons. Da in Xenoblade Chronicles X sind Noppons auf diesem Planeten heimisch. Presenting Follow Ball. Follow Ball hat halt wirklich den Vorteil, dass er dir genau den Weg anzeigt, wo du hinlaufen sollst und nicht nur den Pfeil. Ist ganz praktisch, aber so meistens findet man schon seinen Weg. Also es gibt halt keine direkten Connections zwischen dem Game und die anderen. Zumindest keine, die irgendwie offensichtlich oder bestätigt wären. Deswegen lässt sich jetzt schwer sagen, ja stimmt, die sind da heimisch. Und auf die anderen zugewandert. So was bräuchte ich dazu wieder eine Treppe. Dafür ist der Follow Ball da. So, ja, im Grunde genommen Report back to Commander Vander mit Blade Barracks. Ja, da komme ich später noch einmal her, das ist okay. Springen wir jetzt einfach da runter. Aber der reizt mich halt doch. Let's get this started. Let's see what you've got. I'm doing good. Shadow Strike! Your turn to land it. What good? Armor. Lay down some cover fire! This got your name on it. So, jetzt haben wir die anderen auch wieder geaddet, aber die sind nur Level 5. Das sollte eigentlich sogar mal drin sein. Look at that. Follow up with melee attack. Beam barrage. Oh, Tora sowas nicht erfunden wäre nützlicher als Tiger. Also ziemlich alles ist nützlicher als Tiger. Ah, verdammt! Ich mein, da ist Very Special Artificial Blade. Damit sie besser wird, musst du komisches Computerspiel spielen. What?
Let's move. Strength comes from experience. Ah, okay, passt. So, jetzt habe ich wieder irgendeinen Arzt dazu gekriegt. Die Frage ist, was? Removes debuff and restores HP. Kann ich in der Zwischenzeit... Jetzt müsste ich doch schon das bessere Messer equippen können, oder? Nö. Level 10. Was bin ich denn? Level 9. Also man hat immer ein Charakterlevel und ein Klassenlevel. Und mein Charakterlevel ist tatsächlich erst 9. Und da ist eine hässliche Spinne. Die mich down nimmt. Was hat mich gerade so schnell gekillt? Kein Fallschaden. Man kann springen, wie man will. Kein Fallschaden. Okay, das sind die komischen Blumenmobs. Wir gehen einfach ganz gechillt runter. Im Grunde genommen kennt ihr mich ja zurück zur Base teleportieren. Wir aber unterwegs schauen, ob wir diesen einen Tyrant noch einmal über den Weg läuft. Diesen Vogel-Tyrant, der da durch die Gegend sprintet und Level 11 ist. Weil wahrscheinlich killt der mich wenn ich ihn engage. Der Bure Kraus hat ihn getötet. Most likely. Könnte tatsächlich was dran sein, ja. This can't be good. Fire Carnival! Shadow Strike! Leave it to me! Beam Barrage! Jetzt habe ich den zweiten geaddet wegen meiner Beam Barrage. Okay, damit kann ich andere immerhin heilen. Look at that! Follow up with melee attack! Got it! Beam Barrage! Ich glaube, ich etwa gerade immer mehr. Look at that! Follow up with melee Nin attack! down. Touch me up. Hang on! This'll help! I have to stay in this. Help me. On my own? Ich glaube, wir gehen mal weiter. Wir gehen nicht weiter. Give him hell! Vielleicht war die Railgun doch keine gute Idee, aber ich brauche sie, damit ich zu den Photonensaver komme. Dafür muss ich zuerst die Klasse abschließen, soweit ich weiß. Schauen wir uns nochmal an, wie das aufgebaut ist. Ich glaube schon, oder? Basis. Doch, ja, da gehen eindeutig Striche weiter. Okay, passt. Wir ziehen das durch. Ich werde besser. Vermutlich. Ich versuch's. Vielleicht sollte ich mich einfach nicht mit 4 Level 12 Mobs anlegen. So, da vorne könnte der Tyrant gerade sprinten. Da war aber glaube ich auch Level 11. Na, da ist er nicht, das sind normale. Boah, kleiner. Engaging. Lay down some fire for me. Got your name on it! Shadow Strike! Bombardier! Nice. Move in and do some damage. Okay, ein großer gleich mit. Slinger. Block this! 2 kleine. Follow
Fang schon wieder so an. I owe you one. Fire Carnival! Repair! Yeah, you're on top of it Speed now. barrage! Finished sind wir den einen und dann können wir zum nächsten übergehen. They're tough. Heal me out! Elmer ist schon wieder down. Sorry, I can't seem to get fired up. Irgendwo da müsste eben so einer wieder vorn, so ein Evelo-Tyrant rumsprinten. Der war vom Level nicht so hoch. Und ich meine nicht den Stufe 81 offen Tyrant, der da vorn gerade rumspaziert. Den meine ich nicht. Open fire! Follow me! Target in sight. Fire Carnival! Shadow strike. Nice. Move in and do some damage. Appreciate it. Leave it to me. Block this! Look at that! Follow up with melee attack. Upper hand. Sliding slinger. Speed barrage! Shadow run. Shadow strike. Switch aid! Side punch. Close in. Dinner is served. Nice work. Einzelne Mobs gehen ja wohl. Okay, da reicht's Level nicht. Ich bin fast Level 10. Wenn ich dann von diesen kleinen Viecher welche finde, könnt ihr die Messer-Quest vielleicht noch angehen. Open fire! Und die kleinen Viecher waren ja auch irgendwo davor. I've got light fire. I owe you one. Zumindest so einzelne Graxes funktionieren ja wohl. Die sind halb so wild. I'm doing good! Block this! Sliding slinger. Look at that! Follow up with melee attack. Speed barrage! Side slash. Tough. Catch me up. Hang on! Shadow strike. This'll help. Appendage destroyer. Move in and strike. Block this! Easy peasy. Level 10! Titanium Knife 2. Das war eher ein ordentliches Damage Upgrade. Wahrscheinlich könnt ihr mal wesentlich bessere Railgun kaufen. So, ich glaube, da vorne auf die Felsen habe ich die Viecher gesehen. Die Frage ist leider, zu welcher Tageszeit. Offensichtlich nicht zu der, aber da vorne müsst ihr die Zeit umstellen können. Eh direkt da. Perfekt. Genau, da können wir jetzt dann sagen, wir wollen einfach 10 in der Früh haben. Speed barrage! Sliding down.
Got Leave it. it to me. Shadow strike. Switch aims! Nice. Move in and do some damage. Yep. 1 von 4. Das heißt, das können wir auf jeden Fall noch schnell machen. Blinding knife. Move in and do some damage. Shadow strike. Side slash. Wow, hang it down. Weaken him and lay in. Well down. Woo, baby! This is hot! Slide. Dinner is served. We got him. Let's move. Engaging. Beam Lay barrage! down some fire for us. Switch aims! Got it. Scream edge. Shadow strike. Wow. Switch aims! Nice. Move in and do some damage. Sliding. Das sind nur 2 offensive Abilities, habe ich gerade so ein bisschen anstrengend. Get a load of this. Let's see what you've got. Now, melee attack. Lock this! Beam barrage! Shadow strike. Well down. Top of him. Close in. Lock this! Side slash. Slide nice. Move in Stirb. and do some damage. Tadadada. So, was bringt mir das jetzt? Prototype Trackware und 1500. Let's keep it up. Und ein Skill. Nochmal kurz die Skills abchecken. Ein Slot haben wir noch frei. Beam Boost, Beam Damage, okay. Sie hat in der Zwischenzeit auch Ranged Accuracy. Und die Lin hat noch nix. Worn Titanium Riff ist schlechter und da haben wir Prototype Trackware, was eigentlich auch nicht gut ist. Von den Stats her. So, dann geben wir noch die Main Quest ab und dann müssen wir leider eh schon wieder Schluss machen für heute. Aber wir haben einen ganz tollen Nobahn-Freund immerhin auch schon kennengelernt, der da hinten nachsprintet. Festgestellt, dass wir nicht die einzige halbwegs intelligente Spezies auf dem Planeten sind. Und einmal gestorben sind wir auch schon, also ich würde sagen, alles in allem bisher ganz erfolgreich losgegangen, das Ganze. Hey, Ich will halt echt schauen, dass ich durch die Klasse, wo ich jetzt drin bin, möglichst schnell durchgrind. Damit ich zum nächsten Waffentyp kommen kann, den ich dann eigentlich spielen will. Hallo Van Damme. Damn, losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. They made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Nagi. See if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? he's actually a potato. Tatsu, not turnip or potato. For last time, Tatsu is not food. Now, on behalf of Planet Mira, Tatsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship.
Yeah. Right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends. Especially weak, pathetic Lindley with her thin, bony wings. You mean my arms? Look who's talking. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Tatsu stay here? Friends would leave Tatsu behind? It's for the best. You said yourself your people are endangered, and the Xenos that captured you might still be out there. You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu not agreed? Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet have many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends or even talk to friends. But Tatsu? Nopon love Tatsu. Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. Uh-huh. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Lindley. Pure as snow. Lindley intimidated by Tatsu's strength and smarts, but do not worry, Tatsu is true friend. Intimidated. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about here. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, Überhaupt we can nicht. use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? Der ist ganz bescheiden. You're the ones who picked him up. Besides, would you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal, I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your charge, Lynn. Oh, come on, Commander! That's not funny! I've got my hands full out there! This is so unfair. Back me up here, would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say, Commander. Done and done. Welcome to Blade, Tater. We'll be counting on you. Yes, sir! And it's a Tatsu. Oh, one thing Tatsu forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Tatsu, keep extra super safe in any battle. Tatsu VIP diplomat, after all. And why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. Also man muss jetzt glücklicherweise nicht wirklich auf ihn aufpassen. Das ist einfach nur, er ist kein kämpfender Charakter. So, Rook, feel like you're starting to get the hang of things? Ja, es wird schon. Of course you are. You've taken to it like a fish to water, just like Elma and the Commander said you would. Just the same, let's review the key points, and I can fill in some extra details. Blade's top priority right now is to secure missing pieces of the Lifehold. You remember that much. Countless people are frozen in the Lifehold. It's the key to restoring humanity. Up until we ran into the Prone, our biggest concern was that wild indigents would stumble on the Lifehold and damage it somehow.
Right now, there's a more pressing threat. Intelligent alien races who are intentionally trying to destroy us. So, our search has new urgency. We need to find and retrieve all of the Lifehold ASAP. And the best way to do that is by expanding the reach of Frontier Nav. The more probes we can install, the wider we can scan, and the faster we can find bits of the Lifehold. So our primary focus going forward should be to travel around Mira installing data probes. As many as we can, as fast as we can. I can't stress enough how important this is. You still with me? SAP ist ihre Lieblingsabkürzung, ey. Die Elma ist halt Business. Da muss Work erledigt werden. Sure, Elma, you understand. Good. Then let's move on to the other pressing threat that Blade has to deal with. Hostile indigens. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The Lifehold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We're the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them or us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to mission control like your other more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine, but these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two Blades could handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand. We can't have Blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one on. HQ has no way of knowing what every Blade is up to when these missions arise. If you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment with these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the Lifehold. Install data probes to expand Frontier Nav. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that? Got all that. Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God. Visualisiere ein Lied mit Gesang in Englischen über Dialog. Ja. All right, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room. Oh, your room is right over there. Oh, it looks perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is. That refrigerator. We'll go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu's not one to brag, but... wait a minute!
minute. Tatsu see what Lindley did there. Sie verarscht ihn halt ständig. Das ist so cool. Man, weil du es jetzt gerade noch erwähnt hast. So, genau. Story Missions. Good job on your mission. New features. Blade Reports. Braucht kein Mensch. Scouting Blades. Warum ist die Lindley und nicht Linlin? Das musst du den Tatsu fragen. Komplett egal. So. Eben das ist so ein bisschen mein Punkt wie mit der Story. Da zeigt er mir jetzt an, die nächste Story Mission, Chapter 4, dass ich zuerst 15% vom Primordia eben haben muss. Ich muss Blade Level Basics Mission und der Probe Professional Mission, was halt mehr oder weniger Side Missions sein, abschließen. Und vorher kann ich halt Main Story nicht weitermachen. Also das... Ja. Das, wie die Story halt erzählt wird, ist für mich halt schwächer als in andere Games. Aber es ist, wie es ist und das passt schon. Ricky sagt dann und Tara sagt Rex, er müsste Tatsu Linlin sagen. Da hast du vollkommen recht, ja. Hast du wirklich recht? Müsste er eigentlich. Ja. So weit, so gut. Wie gesagt, den Start haben wir soweit geschafft. Ah, wobei, eins wollte ich gerade noch nachschauen, weil du es gesagt hast. Settings. Game Settings. Social. System. Brightness. Ich würde keine Audio-Settings finden. Camera. System. Display. Ja. Ich habe mir nämlich gerade noch gedacht, ob ich vielleicht die Musik einfach generell im Spiel ein bisschen runterdrehen kann. Dass man in die Cutscenes dann auch nicht zu laut sein, aber nö. Geht scheinbar nicht. Kann ich nicht. Das ist einfach so. Ja, es ist definitiv nicht optimal abgemischt, da hast du vollkommen recht. Vor allem, und wenn wenigstens kein Text wäre, sondern nur Musik, nur Instrumente, wäre es auch schon wieder halb so wild. Hast du definitiv recht. Ja, so ist es. Wir sind gestartet. Es freut mich sehr, dass wir gestartet sind. Ich freue mich schon riesig drauf, das Game weiterzuspielen und noch einmal zu finishen. Grundsätzlich habe ich vor, direkt morgen Abend weiterzumachen. Wenn ich morgen noch einmal so einen Arbeitstag habe wie heute, und Gott bewahre, wird es wohl nicht passieren. Es ist unwahrscheinlich, you never know. Also, wenn ich morgen noch einmal so einen Tag habe wie heute, dann nehme ich mir morgen Abend frei, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir morgen Abend direkt da weitermachen.
Und von dem her sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Joe, euch allen noch einmal gute Besserung. Werdet schnell wieder gesund. Und schlaft's gut, erholt euch alle. Wir sehen uns dann voraussichtlich morgen Abend wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Baba. Ciao, ciao.